Mamedika Chika, today I'm emphasizing the point of time economic efficiency. The decision that you make that will make a difference in your enterprise. I earlier told you how I found myself with a shortage of feeds, especially the maize silage. This was as a result of, selling off a lot of our maize feed and selling a lot of napier and giving it away to so many people. We sold over 25 trucks of maize silage and napier and gave out a lot to other people. Little did I know that my herd is multiplying. The ones that were calves now are heifers, in-calf heifers. And when in their youthful time they eat a lot. So I found myself with some bit of shortage of maize silage. I've not been short of napier. I have a lot of fodder, napier. I have over 70 acres of napier. And then I just took the decision that after I had prepared myself to start harvesting the maize to make the maize silage, because I have over 100 acres of maize, which I'm going to make several thousands of tons of maize silage. I found myself with a predicament that how do I divide the workers? Despite of having more than 55 workers, they could not afford to load 2 trucks because we have to bring in here about 40 plus trucks every day. So I found that there was a shortage because our cows in the morning feed on top fresh silage. So we could not subdivide to go and cut the napier for feeding the cows and then, bringing in again the maize for making the maize silage. So as they say, the vision bearer, the vision bearer, you should be the one always at the forefront. I called my top lieutenants. We had a discussion. I told them, let's use this part of the farm. This is about 25 acres of fodder, which is 3.5 years old. So its output was beginning to decline. I had already poured in manure so that it can be rejuvenated, but that manure was not for rejuvenating this. I was about to remove it because when I remove it, then I'm going to bring the tractor to turn it round and then I plant maize. Then in Feb next year, 2026, is when I'm supposed to replant the silage, the napier again. So my guys totally opposed my idea of grazing the cows in here. It was serious, man. We had to take it to Chankwanzi for a retreat. We call it bush pera. So we were sitting in 2 bushes to decide on what we should do. My guys refused to graze the cows in here. Then I said, man, let me bring in another option. What if I bought some maize silage from another place? A kilo goes for 450, and that is how we used to sell it. Then they said, but Mzee, there's something wrong with you. How can you buy the maize silage from another person when we are making maize silage here? They can feed on our fresh. I'd already bought hay. They said we can mix the hay with I told them, you guys, it is the same. You only add on a small extra cost. I'll only be losing about 100 shillings over 10 tons, per kilo on 10 tons. That doesn't give me a sleepless night. I had to overrule. Eventually now they are saying, Mzee, you are in your own class. In fact, they describe it as a master class. I see people who never organize master classes, in hotel rooms. And, I've never thought of one, and I don't think I'll do one for people to pay, but I think this is a master class. The way how I've pulled off this, I have pulled it off by bringing in the maize silage. It is sparing me and giving me enough time to the greatest economic concept that I think I have a right now to patent it, Mamedika Chika's time economic efficiency. That the moment you are squeezed, outsource.
so that you can have the time to do other things. Now we have already made about 150 tons of maize silage there. But if I had squeezed my workers to rotate between bringing the fresh Napier silage to feed the cows and also bringing in the maize silage for making maize to make the maize silage, wouldn't have moved. Am I losing this grass? Absolutely not. It had overgrown. I'd already poured in the manure, you can see it, for purposes of spraying this and then wait for the next rains to come and I plant maize here. After planting maize is when again I'll replant the Napier around here. So this is an issue of manipulating things. Now we had to bring these cows in here very early in the morning. And there's one guy that I noted who said that, okukera si bugagga okufuna sente sikwe kufuna sente, which I agree with. That getting up very early in the morning does not mean you get the money. I agree with it, but on the surface, everybody should wake up very early in the morning to go and look for his fortune. These cows, these guys always wake up at 5. Whoever says that okukera sikwe kukola sente, now tell me, when do they milk? These guys are milking over 60 cows. So if they were not waking up at 5, shall we ever milk? So, some of these ideas are should be taken, surface on. Do not just take everything that you see on social media and take it up. I see so many young people these days, okukera sikwe kukola sente. Getting up early is not making money. Who told you? When the Baganda, we say that enyonyenkeze yekwata olusiringanyi. What these people do not understand is the time economic efficiency, and that when you get up very early in the morning, now these cows by 10, they will be full. They will go and rest. The next meal will be an evening meal. Because the guys who say that wokera sikwe kufuna sente, they do not know other economic concepts. Like the marginal utility for money. Marginal utility for money. That any person, up to a certain point, the more you get money, the more you lose the taste of it. Abantu tebakimanyi nti eriyo etteeka eryo mu economics nti sente gy'okomozifuna okuzinyumirwa kukendeera. Abasajja bange bano kati kyova obalaba bakola bwe batyo nabali abali eri. Omusajja wo ng'akoze nnyo n'omuwa bonasi omutwalo n'omuwa omutwalo gumu n'ekitundu, sente ezo zinyuma nnyo n'okusinga bali abalina emiliyoni 10. Omusajja bw'agamba nti singa basikaali abasula ku bizimbe be basinga okufuna sente, nammwe abavubuka ne mukigoberera abalimba. The marginal utility for money increases. Asikaali oyo asulawo ng'afuna emitwalo 3, asikaali oyo nze bwe mba muyitako oba nga mwebaza ne muwaayo omulaba ali mu birowoozo, asitamye n'ekibundu kye naye ali mu birowoozo. Omwana we mulwadde, bamugambye Arua embuzi ze zaalidde egundi taaba wa mulirwana we, ate talina transport amuzaayo. Omusajja oyo ne kamala kakutanda n'omuwaayo katipu ng'omuyitako akugambye toyingira n'akkiriza n'omuwaayo emitwalo 2. Omusajja oyo essanyu lyafuna lisinga omuntu afunye miliyoni 2 because of the marginal utility for money. Sente bw'obanga okyali wa wansi, buli sente yonna gy'ofuna ekuwoomera nnyo, ekunyumira nnyo okusinga ate oli azirina ennyingi. Abantu badde balowooza nti abalina zino 6x6 bed mazongoto mbu be basinga okunyumirwa otulo. Who told you? Ndi bw'oba olina ekitanda 6x6 zino zimazongoto gw'onyumirwa ennyo otulo okusinga oli alina 4x5. Si kituufu. Otulo tunyumira nnyo n'oya waali. Sente enyuma nnyo ng'okyagitambula okyagigenda waggulu.
bw'omala okutuuka eyo waggulu obeera tukiyita total utility zigenda zikweyongerako miliyoni 5, miliyoni 10, miliyoni 2 ne zigenda nga zeeyongerako. Naye okuzinyumirwa ne bakuleetera cheeke ya miliyoni 10 oba ne bakuleetera miliyoni 5 ogamba mugateeke wali. Naye eriyo oli gw'oweesa tu n'awulira nti omusajja aŋŋanzadde. Omukazi abadde yakankubira nti omwana mulwadde ate gye tujjanjabira batubanja nansi tajja kutukolako. Ninga omusajja bw'omuweesa tu omulaba aliko essanyu ddene nnyo, naye ate nga nannyini kizimbe yakamala okusoloza miliyoni 2 naye ng'ate omulaba emitaafu gimwesibye mu kyenyi. Because of the marginal utility for money. Therefore tebabalimba nti temukeera. Ne bw'ozifuna otya, ne bw'oba okoze otya kyonna ky'oba. No! Kati terms zino ffe tuzitegeera lwa kusoma. So omuntu bw'agambanga nti okusoma n'obutasoma tekiyamba aba akulimba. Kati omuntu ayogera ekintu ekyo aba tamanyi kintu kye bayita marginal utility for money. Nze nkimanyi nti sente gye zikoma okweyongera okugenda waggulu, okuziwoomerwa kukendeera. Abantu abasinga baga nti naye ng'abagagga be basinga okwagala sente. Kituufu baba bazaagala naye tebagamba ng'abagagga be basinga okunyumirwa sente. Atuula mu Range Rover gwali ebbali gw'omutunuulira n'omwegombesa naye y'ebirowoozo nga biri wala. Kumbe nga gwatudde ka booda k'obadde otambuza bigere, booda nejja n'ogikolera silent ninayo lwasa n'agamba tuula. Otambula wenna essanyu lijjula okutta. Essanyu liba lijjula okutta olw'okubanga bakuwonyezza olugendo. So oli ali mu Range Rover ebirowoozo bye biri wala bingi. So abantu tutegeere concepts zino bulungi. Si nti gy'okoma okugenda ng'oweza ssente oba n'amaanyi authority nti osula bulungi. Singa abakulembeze baffe beetambuliranga kakiika bonda babwe neetambulira. Naye babakuuma olukuuma buli bbanga omulaba atunula bw'ati. Naye kakiika nze neevugira akagaali kange mirembe. Kubanga era sigambye nti ssente tetuzaagala. You know, total utility, sente zogenda oyongerako zo zigenda ziwera. Naye nga marginal utility okuziwoomerwa kukendeera. Ennyumba geeti ziriko geeti 2, ekisenge kikoma eri waggulu, kuliko amasannyalaze, waliwo baasikaali 2, agabwa agasula gaboggola. Ekyo kye bayita ssente. Bwekityo kamera zikwetoolodde ne bw'ogaa nti kanjireko wano bwenti kamera ng'ekutunuulidde. Awo oba onyumirwa ssente zo. Naye ababeera ebbali batunuulira likalina eryo bagamba nti omusajja oyo yamala. Naye nga tebamanyi nti utility, marginal utility, engeri gy'ozinyumirwamu kyakendeera. Omusajja bambi n'omulaba ng'atambula ali mu kasana n'atunuulira akacupa ka sooda oba ak'amazzi, awo ŋŋenze na wala naye kaba katunda. Asinga nange nnywa katunda kano bannange. Gwe muyambe nti omugambe nti kale akacupa ka sooda kaako bakakuwe. Akacupa ka sooda k'osooka okunywa tekasinga okukuwa essanyu. Naye bw'omugambe nti bakwongere ak'okubiri akanywa. Naye okuwoomerwa okw'akacupa ka sooda ak'okubiri okusooka kwe kusinga okuwooma. Bw'omugambe nti owaayo otambudde nnyo bakwongere ak'okusatu akanywa n'akatuusa wakati n'akuba ekibejjagalo. Kiba kitegeeza nti essente ezisooka, akacupa ka sooda akasooka, ennyumba ye esooka, booda ye esooka, yesinga okukusanyusa. Kyekyo mu economics ekiyita marginal utility. Gy'okoma ogenda waggulu ng'ogenda obiweza. Biba bingi nga bijjudde naye tebiwooma nnyo ng'ebyasooka. Therefore tebababuzaabuza nnyo mu byaccumulating. Ente oziraba nyingi. Togamba nti kati gwe nzitunuulira kati nnina essanyu lingi nnyo okusinga lwe zaali nga zikyali 22.
hatta mbabuulira wallahi tezinsanyusa kati nga lwe nazireeta nga ziri 24 25 25 nga nziraba zituuse zansanyusa nnyo okusinga bwe ziri kati mu 10. Message egamba ki? Tituyige time economic efficiency, especially bw'obeera gwe vision bearer. Omanyanga ekintu nti kati wano kankyuseemu, nziriisiriza wano naye sirina kyenfiirwa, sifiirwa muddo, sifiirwa ki, naye time ngisevinze wali. Ne mmaliriza n'ak'abakozi. Abakozi basanyusenga nnyo, mmwe mwebuuza lwaki abasajja bange bakola bwe batyo. Kati olwaleero we tumalirako ndowooza ttandi za maize silage nga tuyingidde 305. Lwaki? Kubanga akawungeezi nze mmanyi marginal utility for money. Nze nnyinza okuba nina millions zange, naye omwana oli bw'omusimba omutwalo oguli extra akola n'amaanyi kuba gumuwoomera nnyo n'okusinga omusaala gwe. Ebintu ebyo bwe tunaabiyiga bwe tutyo tujja kuba tutandise okufuna zino ze bayita master class. Nze sizisobola kuba zibaera mu woteeri, nze sizisobola ezo zi master class kubanga nze saagala kusasuza bantu. Ate namba 2, nze ekyange bw'oba gw'ogirabye nga ye master class, it is up to you. Naye nze ku lwange nze kuno kuba kusomesa. Muhammad Kakiika ndi musomesa wa byanfuna, Muhammad Kakiika ndi mu wa byanjigiriza, Muhammad Kakiika ndi mulimi. Ate information eno ngisharinga nga sigitunda, era saajagala kugifunamu ssente, naye sharingako ne banno kubanga natuuka mu kaali ke nabagambye aka marginal utility for money. As your income increases and increases, it reaches a certain point that the extra satisfaction derived from it diminishes. As you earn and you get extra and extra income, it reaches a certain point and the extra utility, marginal utility derived, diminishes. Kyekyo kyendimu kyova olaba nga ssente sizifaako okuzigabira bannange, okuzigaba because money tezikyampa extra satisfaction. Sente tezikyampa extra satisfaction up to a certain point. Ekimpa satisfaction kwe kulaba ng'ebintu bino bikolebwa, abasajja abavubuka abato bali mu kusanyuka, ndi mu musolo neeriira. Ekyo point kansuubire nti etegeerekese bulungi.